better ya, write around 4 or 5 meetings with me. So, yep, I'm gonna give you some of structure exercises, and then maybe 2 meetings more for the listening. Okay, so does some of you still remember about the last material we discussed last week? Masih ada yang ingat kah? So yes, last time we discussed about parallel structure ya, which is sentence supposed to be parallel, paralel dengan subject dan verbnya ya, which is if they consist of 2 clauses, so it means first clause supposed to be parallel with the second clause. So yes, there we go. Here is it, the things that we will discuss today. So yang kemarin tuh kita discuss about parallel structure with paired conjunction dengan penghubung yang berpasangan ya, seperti both itu sama and, dan kemudian either, ada neither juga. So today we will discuss, hold on a second ya, let me take a look if we have discussed this one. So last time we discussed about parallel structure with coordinate conjunction, and then also parallel structure with paired conjunction. Yes, and now we're gonna discuss this one. Parallel structure with comparison. Does some of you know what is comparison? Ada yang tahu mungkin? Apa sih comparison itu? Comparison is material that we got since we were in the elementary, middle school, high school ya. Ada yang tahu mungkin? Apa sih comparison? Masih ingat mungkin? Comparison. Comparison adalah perbandingan ya. Example, I am shorter than you, so that's the simple one, yang paling mudah. Jadi memang benar ya bahwa secara tidak langsung tuh sebenarnya di comparison sentence itu memang harus paralel strukturnya. Apanya Miss yang harus paralel? Ya yang paralel itu yang dibandingkan ya. So I am taller than you. Nah, aku dan kamu. Nah, itu kan yang dibandingkan. Jadi sama-sama noun. Right? Nggak bisa kalau ngomong I am taller than speaking. So, it's not parallel. It's because yang depan I am subject, right? I, then belakangnya kok speaking. Nah, it's not parallel. So, like what stated here, my school is farther than your school. So, yang diparalelkan adalah my school and your school. Right? Atau, if it is consists more than 2 syllables, adjektif yang lebih dari 2 suku kata, kayak ini nih. This written is more easily understood than what is spoken. What is written di sini ya. Jadi yang dibandingkan sama-sama verbnya gitu, apa yang tertulis dan apa yang terucap, right? The to be rich is better than to be poor. So same, sama juga ya di sini yang dibandingkan. Jadi begitu. So as we know, kalau comparison itu kan berarti yang ditambahin er ya Miss. Yes, that's true. So seperti contohnya di situ, my school is farther than your school. Nah, itu bentuknya ada begitu.
Atau kalau mau lebih dari 2 silabel ya contohnya Budi is more handsome than Joko, seperti itu. So, sama-sama kata benda Budi dan Joko yang dibandingkan. So far any difficulties, guys? Not really. Okay, so let's take a look next. Kita lihat. Nah, Miss, gimana kalau karena perbandingan itu ada yang sejajar ya, maksudnya sama-sama. Contohnya aku sama pendeknya sama kamu, aku sama cantiknya sama kamu, itu kan sejajar ya, atau perbandingan yang sejajar. Nah, itu juga harus sama ya, like example here. Their car is as big as a small house. So, sama ya. Sama-sama kata bendanya atau noun. Right? And then other example, renting those apartments costs about the same as leasing them. So, leasing sama renting sama. Right, ini yang sama, renting and leasing. Nah, jadi dia aman kalimatnya. The work that I did is similar to the work that you did. Nah, sama juga ya. So, jadi caranya kita gimana, Miss, untuk mengetahui apa yang dibandingkan itu sudah sejajar atau setara belum gimana? Dari bendanya ya, contohnya this one. Wait, ada di atas. Salah. Ya, mana tadi, guys? Ayo, hilang deh. Nah, this one. So, comparison that we can take a look ini ya, ada more, lalalala, then. Kemudian ada yang ditambahin R. Jadi ini harus same structure and same structure here. Okay, so any difficulties so far? No, okay. Silence means no, yeah. Okay, so yes, let's go ahead into exercise 26. Number 1, why it is correct. Ada yang bisa bantu jawab, baby? Number 1, kenapa ini kok correct? Because karena yang kita bandingkan his research sama hers ya. Hers itu berarti milik dia perempuan ya. Berarti itu sama-sama pronoun ya. Jadi correct, sama sudah paralel ya. Nah, what about number 2 guys? Why it is incorrect? Kenapa kok incorrect number 2? Somebody can answer?
yang bisa bantu jawab number 2? Why it is incorrect? Because yang dibandingkan adalah dining sama to eat at home. Jadi satunya verb ing, yang satunya to infinitive. Jadi nggak bisa ya. Harusnya eating at home. Oke, it's supposed to be eating. Atau kalau mau dibikin dua-duanya to plus verb 1 yang di depan menjadi to dine in. To dine in a restaurant is more fun than to eat at home. Okay, guys, you can try to do number 3 till 10. Boleh dikerjain, coba-coba. Somebody wanna try maybe? Number 3? Somebody wanna try? Number 3 apa nih, guys? Any idea? I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Any idea? Is it difficult, guys? Susah ya? Okay, so let me help you ya. Right, so let's take a look. Comparisonnya yang mana, Miss? Nih ada nih, as efficient as. Nah, jadi kita lihat yang di depan ini dan yang di belakang. Right? Nah, I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Nah, yang dibandingkan adalah apa? A new secretary sama, ya berarti harus sama-sama kata benda ya, karena aku pingin sekretaris baru yang sama efisiennya dengan, nah mungkin yang lama atau yang cantik, apa maksudnya sekretaris yang lainnya, tapi tetap ada sekretarisnya juga atau noun dulu gitu. Jadi yang mana? So the previous one ini sama-sama noun ya. So correct apa incorrect guys? Kalau udah sama-sama paralel. Correct. Jadi correct. Okay, number 4.
Number 4, what do you do today should be the same as did yesterday. Nah, ini korek apa incorrect? Number 4, any idea? Jadi comparative word-nya yang mana, Miss? Ada? The same as ya. Jadi kita lihat apa yang sekarang harus dibandingin. Apakah sudah sama? So, what you do today? Nah, di belakangnya tiba kalimatnya cuma did yesterday. Jadi, apa incorrect? Jadi, yang di belakang harusnya ada juga kalimatnya apa? Harusnya what you did yesterday. Gitu ya. Agar menjadi sama. Bukan did yesterday aja, tapi what you did yesterday. So, kalimatnya correct apa incorrect, guys? Incorrect, ma'am. Incorrect. Okay. Go ahead, guys. Number 5. Somebody wanna try? Number 5. This lesson is more difficult than we had before. Correct apa? Correct apa incorrect nih? Comparative word-nya yang mana nih? More difficult ya. More difficult than. Nah, wes ini. Jadi kita lihat pelajaran ini lebih sulit dari kalimatnya ini loh ya, bisa Pak artikan bahwa pelajaran ini lebih sulit dari yang kita miliki kemarin, yang kita punya kemarin. Nah, padahal di depan ini ada this lesson, begitu. Jadi harusnya, excuse me, pelajaran ini lebih sulit dari pelajaran yang kemarin, harusnya begitu ya, atau iya, lebih sulit daripada harus ada this lesson-nya juga. Bukan tahu-tahu we had before. Apa yang we had before? Ya,
harusnya the lesson we had before atau lesson aja sudah benar. So let me write here. Other than, more difficult than the lesson we had before. Itu ya. Jadi correct apa incorrect, guys? Is it correct or incorrect jadinya? Incorrect ya. Oke. Oke, number 6. Number 6, yes. Okay, number 6. Somebody wanna try? You have less homework than they do. You have. Yang kata perbandingannya yang mana, Miss? Somebody know maybe? Less ini ya. Less than. Nah, kamu punya PR lebih sedikit daripada mereka. Jadi sudah benar apa betul nih? Sudah sejajar apa betul? Apa belum? You have less homework than they do. Sudah, Miss. Yes. Jadi correct apa incorrect? Correct. Correct. Okay, then number 7. What you do has more effect than what you say. Nah, comparative sentence-nya yang mana? More effect than. More effect than ya. Ya udah, kita lihat. Check it out jadi what you do sama what you say. Sudah sejajar belum? Sudah. Jadi Correct. Correct. Okay. And then number 8. Music in your country is quite similar to. Incorrect. Karena kenapa kok incorrect? Harusnya ada kata musiknya. Great. Ini jadi perbandingannya ya, kata yang dipakai ya, is quite similar to. Nah, yang dibandingkan adalah musik di negaraku sama harusnya musik di negaramu ya. Musik in your country sama music in my country. Let me write here. Jadi kurang music in my country. Gitu ya. So the sentence is incorrect. Okay, number 9, go ahead. Maybe incorrect.
Because of what? Harusnya more extensive than the collection of foreign journals in the high school library. Perfect. Yes. Jadi more extensive than ya kata perbandingannya. Terus, nah ini di sini ini harusnya ada dulu ya kata yang sama ya, collection of foreign journal. Karena yang dibandingkan adalah koleksi jurnal asing di perpustakaan universitas lebih ekstensif daripada dibaleni lagi ya, diulangi lagi ya, daripada the koleksi di koleksi jurnal asing di perpustakaannya SMA. So, kurang kata juga the collection of the collection of foreign journals ya. Oke. Siap. So number 9 is incorrect. Alright. What about number 10? Maybe incorrect. Number 10 is incorrect. Why? Harusnya as difficult as how to buy a new car. How to buy used car can be as difficult as how? Yes. To buy a new car. So as difficult as-nya adalah comparative word-nya. Ya, terus how to buy ini ya used car sama buying a new car, harusnya how to buy Okay, I'm glad that someone can help me to answer these puzzles. So kalimatnya Incorrect. ya. Feel free for everyone ya. Lainnya kalau ada yang mau bantu jawab, it's okay. Okay, great. So yes, that's for the comparison parallel structure with comparison. Okay. I'm gonna clear all. Then we go into next exercises. Jadi yang sekarang ini udah di random ya. Random from the paired conjunction, terus ada lagi coordinate conjunction, sama yang barusan adalah comparison. Okay, you can try to take a look, guys. Correct or incorrect. Nama lengkap Nurma Alif Fatul Mardian, anak kelas 5 akuntansi, nomor HP 04 3
Okay, you. Number one, maybe some of you can answer. Susah ya, guys. After retirement, he plans on traveling to exotic locations, dine in the finest restaurants, and playing a lot of golf. So, gimana nih? Kita Maybe lihat ya. incorrect. Incorrect. Kenapa? Yang dipakai di sini Harusnya ini. pakai verb ing semua. Iya, that's great. Karena di belakang playing, traveling. Jadi harusnya Dining. yes. Yes. Jadi incorrect. Lanjut. Number 2. She was both surprised by and pleased with the seminar. Kita lihat yang dipakai adalah and. Jadi, let's take a look di belakang dan di depan. Jadi piye? Ada both. Memang benar ya. Both adalah pasangannya and. Jadi, correct apa incorrect? Correct. Correct. Correct, yes. Lanjut. Number 3. Maybe incorrect. Correct. Number 3. What came after the break was Incorrect, Miss. Oh, sorry. Was even more boring. Jadi ini comparison ya, ada more boring than. Jadi incorrect karena What yes, what had yeah, came what came before. after, yeah. Karena di sini adalah what came after, jadi di belakang juga What had come before. That's great. Jadi what siap. Okay, so incorrect. Okay, number 4. Maybe incorrect. Karena Neither itu pasangannya not. iya, that's awesome. So neither soulmate-nya adalah Nor. Jadi harusnya nor ya, bukan or. Oke. Number 5.
Somebody wanna try maybe? Number 5. Depending on the perspective of the viewer, the film was considered laudable. Nah, ini nih. Yang dipakai di sini adalah or ya. Jadi harus dilihat, ini harus disejajarkan. Nih. Kalau kata sifat semua. Kalau adverb semua. Any idea? Laudable ini mungkin ada yang tahu itu kata apa? Sorry, is it adjective? Is it noun or is it adverb or what? It's adjective ya. Jadi oke, kata sifat. Terus jadi horrendous ini juga adjective. Nah, right. What about mediocrity? So let's take a look ya. Yes. So yang mediocrity ini adalah kata benda. Jadi harus dirubah dulu. Ini kan noun ya. Nggak bisa ya. Jadi harus dirubah menjadi adjective. Nah, apa Miss? Adalah menjadi mediocre. Mediocre ya. Saya nulisnya begini sih, wait. Mediocre. Nah, begini. Jadi kalimatnya itu korek apa incorrect? Incorrect. Ya. Yes, that's true. Incorrect. Right. Oke, kalau mediocre ini adalah adjective atau yang artinya biasa-biasa aja. You can go ahead number 6. Susah ya. Correct, maybe. Correct. Oke, karena number 6 ya. He exercised not only. Oh iya, ada not only. Not only pasangannya adalah but also ya. Terus nah, kemarin di awal-awal ada tuh yang paired conjunction di latihan paired conjunction ini
nggak perlu dikasih subjek lagi. Jadi, but also langsung aja exercise every After afternoon. month. Nggak perlu dikasih subjek lagi. Jadi Incorrect. Okay, then number 7. Correct. 7 correct. Working 4 days per week is much more relaxing than. Nah, ini ya, jadi comparison word-nya adalah working 4 days, bekerja 4 hari dalam seminggu lebih relax daripada working 5 days per week. Oke, sudah sama ya. Jadi correct. Okay, great. Number 8. Somebody can answer number 8? Ada yang bisa mungkin? Susah nggak? Sam is always good-natured, generous, and helps you. Maybe incorrect. Why it is incorrect? Helps you itu mungkin harusnya helpful. Iya, kenapa kok helpful? Biar sama-sama kata sifat. Kata sifat ya, good-natured, berkelakuan baik, generous, sama. Karena helps di sini ini adalah kata kerja, verb ya. Helps you is a verb. Padahal yang di depan ini semua adalah adjective, right? Jadi harusnya apa tadi, Mbak? Helpful. Helpful, betul banget. So it's supposed to be helpful ya. Okay, great. So it's incorrect. Number 9, yuk.
Oke, yuk number 9. Yuk, semangat. Either you have to finish the project or to contract will be cancelled or the contract. Yuk kita cari dulu berarti penghubungnya mana nih? Either sama or udah soulmate-nya belum? Sudah. Udah, ya wes. Jadi piye? Either you have to finish the project atau the contract will be cancelled. Wes, sama apa enggak? Jadi kamu harus menyelesaikan projectnya atau projectnya akan di-cancel. Udah sama ya, the project atau the contract. Udah, jadi correct. Oke, then number 10. The course that you are required Correct. to more important than. Jadi adjective wordnya yang dipakai adalah more important than ya. Oke, correct karena Sudah sama. the course. The course ya. That you are required to take sama the That you course that you Choose. choose. Oh yeah, great. So it's already correct. Oke deh. So padahal mau bisa tambahin latihannya ya, but because it's not enough time. Okay, great. Any questions, guys? Nggak ada. Oh, iya. Not yet. Okay, perfect then. So I guess that's all for today. I hope you can capture some of material that I shared today. So I'm gonna continue into tomorrow, inshallah. So talk to you soon, guys. Bye-bye. Enjoy your evening. Thank Thank you, you, Miss. Good evening. Thank you, ma'am. Oke, jangan lupa absen ya. Malam, see you next time.